ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল অফ ডিএস গুপ্তা। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমার হাতে একটা ব্রাশ দেখতে পাচ্ছেন, অ্যাঙ্গুলার প্রবাবলি। মোটামুটি মেকআপ হয়েই আছে, একটা করে রেখেছি। বাট আজকে আপনি মানে আমার না খুব ইচ্ছা করছে এক্সপেরিমেন্টটা করতে, তো আই থট ওয়াই নট শেয়ার ইট উইথ ইউ অল। তোমরাও আইডিয়া পাবে। তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি ব্লু লাইনার লাগিয়েছিলাম, আর এখানে টার্কয়েশ ব্লুটা আইভরি মাইগ্ল্যামের সেটা লাগিয়েছিলাম। কিন্তু এটাকে আমি আরও মানে কি বলবো, বেটার করার জন্য আমি অ্যাঙ্গুলার ব্রাশটা নিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ যেটা। দিস ইজ দ্য অ্যাঙ্গুলার ব্রাশ। আর এখানে আমার কাছে এই প্যালেটটা আছে যেটাতে আই এম গোনা টেক দিস শেড। তো লেটস ডু ইট। আম নট শিওর এটা কেমন হবে, বাট এটা যেহেতু করাই আছে তাই আরেকবার দেখছি। ডাজ ইট, আমি তোমাদের বলেছিলাম ফিশ টেল। এখানটা একটু মার্জ হয়ে গেছে, এটাকে আমি ঠিক করে নেব। তো দিস ইজ হাউ আই ওয়ান্টেড টু মেক ইট লুক লাইক। এই না, অ্যাঙ্গুলার ব্রাশ দিয়ে করছি এবার। Bristles are coming out. Poor quality of brush. Not the CTC or what it was. Basically, when I was a beginner, wasn't really purchasing the hi-fi brushes, makeup kits, but the affordable ones. You can say the cheap ones too. Please use a fluffier brush to blend. হ্যাঁ, আমার ব্লু লাইনারটা দেওয়া আছে। Yet we have to blend this. আমার এখানে একটু হালকা ড্রাই স্কিন। সাইড দেখতে পাচ্ছ? Now I'm about to apply a very subtle pink shade, and as you can see, it's not that pigmented even after wetting the brush. খুব subtle রাখছি, and I'm taking this pinkish shade. It's very light. আমার তো ওঠে। আমি আজকে টোটালি উপরের এরিয়াটা, ক্রিজ এরিয়াটা বলো বা লিড এরিয়াটা বলো, এভরিথিং ইন ম্যাট। অ্যান্ড ইউ ক্যান সি আমি সেই স্প্ল্যানেডের দ্বারা দেখেছিলাম আমার ভিডিও। আমি সেই স্প্ল্যানেডের বিখ্যাত 2023-এর ডিজাইনের ঝুমকাগুলো পরেছি। মাচ ইন্টারেস্টেড ইন্টু দিস শেড। আই ডোন্ট নো, ইটস আ বিউটিফুল কালার। I'm gonna apply this style right here. See, pigmentation is just damn poor. I don't understand. Is it only for contouring, concealing purposes? What? Very light. Very light. Let's just give it a try because আমার কুর্তির কালারে একটু মানে একটা হালকা অলিভ গ্রিন শেড আছে, তো I'm gonna try that as well. Moment of truth. লাইটে দেখো আরো লাইট হয়ে গেল। বলছিলাম এখানে একটা গ্রিন শেড আছে, সি
I have never used it so much. The only pigmented shade you can ever have from this shade palette. It's a local palette definitely. So I'm using that shade itself in order to show a bit of transition. সাদা হয়ে গেছে. This is a new shade I have got and I like it. I like it. Local. আমি লোকালের নেল পলিশ ইউজ করে নিই. I don't find it wrong. আমি ল্যাকমিরও ইউজ করি, এরেক্টিন ইউজ করতাম, করি. Swiss Beauty nail polish is something that I can experiment on things, but when it comes to lipstick, I would say don't go for cheap things. It's just that the color was very much, you know, like pretty much lucrative to me, so I wanted it. But in case of lipstick, do not use them, the cheap versions. Like, I won't name them. I know a lot of names. I won't name them. If you are like into Swiss Beauty things, yeah, they are good. They are good. Let me just fix this. Maybe ghee. So, if you have liked my kind of stupid experimental video, you can like it. If you have find it comedian, or if it was helpful in choosing your eye shades, eyeshadow palettes, do give it a thumbs up. Because ভুলভাল জিনিস পারচেস করে টাকাটা ওয়েস্ট করে কোনো লাভ নেই. হ্যাঁ, ওটা আমার কোনো ক্রিজ এরিয়া অ্যান্ড ট্রানজিট এরিয়ার জন্য ঠিক আছে, বাট ওভারঅল আইশ্যাডো হিসেবে ইটস আ রং থিং. আই থিঙ্ক ইটস আ ভেরি ভেরি রং চয়েস. I believe that way. So, yeah, that's it for now. I hope you have enjoyed this video of mine. And lookta jodi I know how to manage it, right? Lookta jodi bhalo lege thake, please do share, please do like, please do subscribe to the channel. I'll see you next time. Till then, take care. Bye.